So the 2023 version is out, released July 5th, which means next gameplay is up for grabs. It will not be very narrowly defined as this one was, because we tried 3 or 4 countries before in this one, and we had different challenges for each country, but the decision was to find more obscure situations to test the theory in. So next round is up again in the air. We did best in the US gameplay by far, but the green transition was, as predicted, pretty hard. The unemployment hit what we were predicting, but as a result, due to the unemployment not producing, or the reduction in unemployment not producing as much consumer goods and otherwise goods as was expected, but more services and food, inflation rose. Now, I have seen the major complaint being that there is both food and goods loss in very large quantities, because there seems to be a mismatch from not the consumer and the producer, but what the government is trying to do with its regulations and what is happening in reality, which leads once again to the theory that we can, as Democrats, try to solve a government overmanagement or give power over to the people who are experts in dismantling government, which is why this system works. We pick a random good topic to build government infrastructure around, and then we give it to the bad guys, and the bad guys will dismantle some of them, but not all of them. If the previous reforms in particular were bad, they might focus on them. If they were hated and good at the same time, they might try for a token amount, but probably won't repeal the Civil Rights Act in the 70s if it was passed in the 60s. Now, if it's 50s, as in 2050s, or in this case the 20s, perhaps. Yes, we are going to switch to the next country, and we're looking at the election thing. We have 3 terms total, and we have 4 years for parliament, and I think 4 for president. So I'm thinking we might actually do 3 years for president, but I would like the 3 terms. Now 4 years, 4 terms, that's 12 years under one guy. That's almost an entire generation, which is kinda not the point of what we're going for. We're going for a understanding of what it means to smoothly transition from power and not be uncomfortable when the separation comes. Like what people are and what aren't, and what people tend to do when you have to give up power for at least 4 years and at most 4 years. But you do have to give it up for a while. When that moment happens, how uncomfortable can you be? That may make the transition from next 4 years to next 40 years if you're very uncomfortable. But it depends on the level of your discomfort, because at some point in this kind of system, you have to give power over to what you'd consider evil. Like at the very core fundamental level, the true evil. That's because we've all built hundreds of years of preparation for all kinds of evil to take up power, and actually just gone through every kind of conceivable evil. Like as a people. But the other alternative is also kind of good, which is power by the the best of us, I suppose. But that is often much more troubling than power by evil.
because it already as a start tends to attract evil. So making structure to make energy from the movement of evil is kind of the thing. Which is kind of the thing in it that it is also opposed. And that is also opposed in it. Politics seems healthy the closer it is to person, as in person doing political, instead of these people there doing political and person associating and so on. It tends to always get discomfortable when it's everybody being in a large group defined by one characteristic. It always tends to get at least a little uncomfortable. Little bit of unemployment. That's because we're keeping very stringent, thanks to the US example, inflation control. We're keeping a consistently high interest rate, so we're not seeing very fast economic growth, but we are seeing. After the corona restrictions are lifted, you're going to see, and you saw, a large spike in economic growth followed by a large drop in unemployment. Now, we saw an increase in exports and a very tiny increase in imports, but trade balance doing better overall by a large number. Oil per barrel is a little bit higher than we'd like, but we're not troubled. We developed all the gas fields in the country because it was a small country, so actual exploration sites were very easy to dig. We found basically one field worth using, and we thought, we will use that field. Done. That's about it. On the ocean here, we haven't built oil exploration derricks, but we might, but they're super expensive, so no. We're building wind turbines. We are trying to keep as green a grid. I very much like this country, and I like the concept of giving it over to somebody else to just do with as they please. Like the power production grid, we used to be completely basically fossil and hydroelectricity, and we built like a lot of stuff. Nuclear power is small modular. That's about it. We are healthily in the surplus of electricity production. We're not so much dismantling old forms of electricity, we're building new forms. CO2 emissions they're at their lowest basic point that we can go, but that's because of a design oversight in the game. An actual bug. Once area deforested goes to zero, it doesn't start reforesting. So there's a long list of countries with zero deforestation that ought to be reforesting, but don't start at reforesting, so they never actually start reforesting. Otherwise, we'd see a larger number in the reforesting countries, which would also reduce the CO2 generation per capita. So it's basically bugged. There's like 5 game killing bugs that I've seen so far. So take it with, an ocean of salt. Some trends you can clearly see this thing predict. So it might not be right about all. Yep. We're running at a significant enough surplus that immediately upon detection we can start to do things. That was about 1,000 of our tax base. I wish I had it's still a billion.
periaatteessa niin on basic level. Periaatteessa ei pitäisi lähteä juokseen Jenkilän raha-arvoa kiinni silloin, kun ne on niin valmiiksi tuossa tilanteessa, että ne niin on vahvistamassa sitä omaansa. Siinä on ihan omat syynsä. Ja saattaa pitää sua hyvinkin vihamielisenä, jos sä lähdet oikeasti nostamaan sitä silloin, kun ne on itsekin siinä, tai laskemaan silloin, kun ne on itsekin siinä sillä, että sä yrität niin syödä sen niiden edun. Sitä ei kauheasti pitäisi lähteä tekemään noin isolle valtiolle. Muutenkin semmoiset ihan ylimääräiset turhat provosoinnit kannattaisi yleensä aika lailla unohtaa. Ja vaan siksi, että kun se ei välttämättä niin oikeasti pelaa pehmeästi ja sillä logiikalla, niin ei sillä ihan huvikseen kannata mennä sinne huutelemaan. Niin nyt kun meillä on toi, että näkyy, että dollaria tai euroa kohtaan, niin nyt muista kumpaan, niin laskee tasaisesti niin kuin sen arvosuhteessa meihin ja sitten muiden näiden 3 ison valuutan tai 2 ison valuutan, niin hitaasti nousee ja välillä laskee suhteessa meihin. Niin näkee, että ne vähän katsoo sillä lailla, että niin kuin yksi saattaa laskea ja sitten muut vähän nousee näin poispäin. Meillä on tämmöinen, että kun meillä on tämä raha-arvo niin matala, että nämä palkat voi olla tällaisia niin kuin, jo niin kuin näin pienessä maassa, niin jotain 7 tonnia kuukaudessa. Ja sitten kun tekee niin, että hitaasti nostaa tätä, kuinka paljon tällä valuutalla saa, toisen pitää näistä koko ajan olla näin päin. Eli sillä lailla, että niiden valuutta vahvistuu meihin nähden. Sitten jos se on niin päin, että kaikkien muiden tulee suon päin, niin kaikki vähän sillä lailla katsoo lihaisesti. Sitä niin kuin voi sen takia laskea hetkellisesti yhdelle, mutta se tarkoittaa sitä, että koko ajan siinä ei pidä niin kuin lähteä sillä lailla tiettyyn suuntaan nousemaan. Tarkoitan sitä, että tuosta näkee sen, että Jenkkilässä on tällä hetkellä tässä mallissa niin valuutan rahan arvon lasku. Silloin meidän katsoo, että jo onnistuu. Sitten EUlla oli sama ja sitten ne totesivat, että lähtee nostamaan. Me ollaan vielä niin pieniä, että me ei näytä noissa, kun me ei saada edes suostuteltua vielä näitä pieniä lähivaltioita mihinkään liittoihin tai mitään. Meillä ei ole mitään naftayhteyksiä eikä mitään. Meillä ei edes valtatiet Meksikoon vielä. Me ollaan pieni. Me ollaan saatu valtatie rakennettua pääkaupungilta kansainväliselle lentokentälle, muut on kaikki primary roadeja. Ainoa, mihin me ollaan nyt oikein selvästi upotettu, niin on tää teknologia. Mä aina näissä malleissa aloitan. Laitetaan nyt vaikka miten sitten tuon laittaa sitten. Laitetaan mikrofoni. Ja sitten joku ihan perusnettiyhteys. Sitten täällä on varmaan taas tossa. Toi maksaa joku 5 kertaa enemmän kuin toi öljyvuoto. Otettiin tommosia, mitkä nähdään, että jotkut valtiot vieläkin tappelee jostain ihan perusteknologian patenttivapaasti saamisesta, niin kuin jostain tyyliin WC-pöntöstä. Niin designataan omassa lamrassa semmoinen niin kuin patenttivapaa versio ja myydään ilmaiseksi niille, eli vapautetaan kaikki sieltä täältä tämmöisiä, jotka oikein haittaa. Että jos on vaikka joku insuliiniongelma, niin keksitään insuliinivariantti, joka pistetään patenttivapaaseen myyntiin. Niin tämmöisiä sieltä täältä. Mutta pääsääntöisesti tyyliin vaan myydään insuliinia.
sitten valitaan aina silloin tällöin niitä, jotka näyttäisi, että ne ihmisiä ehkä eniten sillä lailla tuntuisi, kun vapauttaisi. Että on nyt kerääntyy niin kuin syistä näille kehittäjille ja muille organisaatioille näitä keksintöjä. Sitten tässä on tämä organisaatio. Täällä oli toi Keski-Amerikka, mutta sillä ei ollut mitään military-aspektia, niin mä tein tämmönen. Tähän mä yritin laittaa kaikki mahdollisimman avoimesti. Tuossa olisi ollut vaan niin kuin no rules vaihtoehtona. Nyt seuraavaksi näyttää siltä, että mukaan tulee Honduras tai toi Costa Rica. Kun mä oon mennyt kaikista näistä niin jotain pitkälle. Ne oli jotain tyyliin konsultatiivisia alussa. Me ollaan silti vielä paperilla niin right-wing autocracy, koska näiden reformien tekeminen ei syönyt sen primary-puolueen kannatusta niin paljon, että olisi kaatunut sillä kunnolla se hallitus. Ne oli vaan ihan semmoinen konservatiivinen ja otettiin sieltä kaikki, mitkä nyt vähänkään on järkeviä, niin ehdotukset. Ja sitten samaan aikaan koko ajan pidettiin vaaleja ja valtion tilanne tasapainoisena, niin yllätysvaltapuolue on sama kuin ennen reformia. Se, että autokratit ottaa demokratian piirteitä, ei tee niistä vähempää autokraatteja. Se vaan kuuluu siihen flashiin. Siinä on aina se semmoinen tietty, että I will not tell you, Tommy. Here is my Russia. Siinä on aina se. Siinä ei ole se semmoinen. Ja sitten jos siinä on, niin se aina vannataan, kun se on niin outo. Jos joku tekee sen, niin kuin, että kuvaa jotain pelkkää päällä olevaa kaasuliettä. Se bannataan, kun se on sitten sotatapakana. Kukaan nyt on tommoinen. Kukaan ainakaan elää tuolla aina sanoo tuommoista jo vaarallista mulle. Että jos joku kokeilee, sen kuolee heti. Miksi tänne ei tule alkeneet? Katsoo pitkän matkan päästä, että vittu, että on siisti valkoinen pallo. Katsoo, että tähtä kiertää tuommoinen radio-objektiivi, joka tasaisin väliä jo yhtäkkiä alkaa välkkyä eri pintoja semmoisia eri tosi monimutkaisia semmoisia valopalloja. Sitten jos sitä katsoo, niin siinä on semmoinen oikein kirkas, semmoinen hohtava, semmoinen vähän niin kuin sähkölamppuverkko. Jos siihen koskee, niin se sattuu ihan helvetisti, kun se polttaa se verkko. Mä en lähes kokeilemaan, mä oon nähnyt noita niin paljon. Tiedän miltä koko sen koskeminen tuolla kädellä niin tuntuu. En lähde kokeilemaan. Tommos. Älä put your hand in the stuff juttu. Se johtuu siitä, että tämän tyylisillä planeetoilla on lamppuja ja puolijohdonpiirejä. Ne on semmosia, jossa se lämpötilojen välinen ero, eli se, niin kuin se varsinainen kontaktipinta, niin voi olla jossain tyyli 5 millimetrin alueella niin joku tyyli 10 miljoonaa astetta. Niin se on erittäin epämukava tunne, jos siitä vetää käden läpi. Se johtuu vaan siitä. Se planeetta itsessään voi olla hyvinkin mukava, mutta se johtuu siitä, se niin kuin tuntuu semmoisen laava tuntuu esimerkiksi sillain niin kuin vielä mukavalta. Se on, kun yleensä siellä tuntuu niin tähdenpintoja, niin sitten kun alkaa tunnustella jotain laavaa, niin se on hyvin samanlainen. Se on vähän niin kuin tahnaa ja se on vähän niin kuin semmoinen se pinta. Monimutkaisemmaksi se menee ja muuttuu enemmän siihen valkoiseen tähteen, että se menee ajasta taaksepäin, sitä kivuliaampi siitä tulee. Black holein tippumisen jälkeen pitää ihan tietoisesti lentää semmoista kaavaa, joka menee koko ajan epämukavemmaksi, että singulariteetti osuu. Muuten siellä on vaan semmoinen giant merry-go-round ja seinällä vipu, josta pääsee ulos. Kun se pyörii.
jos se on vaan semmoinen solid objekti, niin siihen pitää ihan koko ajan niin sillä kunnolla keskittyä, että siihen pääsee siihen tilaan, että koskee ja sitten tuntuu se sähkö siitä lampusta. Ei se niinku muuten. Ja vaan niinku hengaa. Mut sitten tämmönen white star eli white hole. Semmoinen, jonka pinta kuluttaa sitä massaa poispäin itsestään valoksi. Ja sitten se on vielä koodattu hyvin monimutkaisesti se valo, niin se on hyvin näkyvä objekti. Ja sitten sen lisäksi on semmoinen, että jos siihen menee vahingossa koskeen, kun siellä on se 100 miljardia puolijohdetta ja lamppua ja siellä on joku miljardi ihmistä, niin se jonkun verran sutahtaa. Se on sama, että pistäisi käteen joku 200 miljoonaa punavuokaista, jos sä oot oikein mukavassa semmoisessa tilassa ja löydät sen yhtäkkiä vaan kosket siihen. Mutta se on silloin, kun siihen tulee lähellekään, niin poispäin työntävä sen oman perusluonteensa takia, että ei siinä kauhean sillä lailla helpolla sotkeudu. Kyllä ei se sillä lailla mitenkään epämukava ole, mutta siis ei se mitenkään niin kuin heti sua niin kuin luokseen vedä. Siinä on vähän semmoinen, että jos se lähtee tekemään sitä, niin se on niin semmoinen seireen tietenkin. Tietenkin. Naturally. Just grand. In real world, yeah.
Thank God I was okay. But literally, thank God I was able to immediately, compensate all people and do all that stuff. That was very, very painful. Like 5 minutes after the announcement of the magnitude, we sent over like a quarter of like finally estimated damages were, and then 50% more, like 3 hours later than the entire damages would have been. That's like the minimum we do. Very, very little to change. It's doing well. About your nation, but in this nation, it's doing well. Blah blah. No national service. No. We can't do proper first aid education in school because we can't, risk people. Uh,
I will build museum. International thingamajig. Okay. Well, continue to pay off the debt, which is started at like 30%. It's now at something like 10-15%. Then we'll lower the taxation while building a vacancy reserve. Charging an interest on the currency that we feel is comfortable with the inflation in the nation. Making sure that private investments get the same interest rate that we feel comfortable with. And then we'll just retire. We're living the Western dream. Literally working to retire. If I really had to pick a topic where I could maybe like even go so far as to make an election promise, let's get that below 40. And I don't have enough money. Other guys spent like $8 billion on their thing. That's what you get from pilfering the economy. And even more green power. And nobody would want to build a highway or a tramway system, I'm sure. We don't have anywhere near the economy to make it worthwhile. So everything is going kind of cool. 49. Now I need to do something to really upset the situation and lose the election. To pass power onto the predecessor. Okay, so how about I just sit still for 4 years? Let's work to retire. That's not good. Make it so. The value of our work will start basically at anything. We'll start low. And by the end of it, the value that we have from the memory of our work will be enough to sustain us. That means we have to put a pile of our work aside and then sell the rest. Not very interesting. It's a very polarized election. Everybody's interested. First election was, if I'm not entirely mistaken, still under a two-party system or something similar. Or I recall seeing. This one had an actual multi-party show. And in the first round of election, everybody was pretty equal. It was clear the government will get through to the second round. But beyond that, it was actually pretty equal. Now it's, do we want this government or this guy from the opposition? Now, first past the post 50% election might be the way to do this. We each write on every election ballot a order of numbers based on the candidacy's primacy, like who that elect first and who that elect last, and then fill in the guys in between. And then we start eliminating you based on, if this guy didn't get through, what is these votes second order? We make them pause and then just move them around. It's very efficient.
50 point something. That is the closest margin I have ever seen. Dear God. Dear God. Is there option show up at religious event? Can I organize meeting with Pope? I can. Feeling like I need to consult somebody. Pope didn't even cancel. It's amazing. Let's see if he cancels in the morning. Please talk. Maybe something will come of it. Just this one, thank you. Really? Well, just been an inspiration. Perhaps I should then try to see the Dalai Lama. Good with the Irish one to just come over for a beer. Thinking very medieval. If I was playing Crusader Kings and I got a earthquake on my province, I'd probably pilgrimage to Europe. Even though I'm not even a Christian in the game. Still make a pilgrimage to Europe. I'd see the sights. Probably some names under some obelisk somewhere. You know, Rome at that point was basically a swamp with like 1,000 little things sticking out of it, like marble and different things from different periods, but basically a giant swamp. There were like 3 houses. It was just awful. Literally awful. It was literally the ruins of Mycena or something. It was not good. Now, a couple of 100 kilometers, or even 10 kilometers, is absolutely magnificent. But for reasons, Rome was not habitable. And there was the Pope, and the area immediately attached to the temple. Everything else flooded. It flooded. It was in rock. Compare something like Milan, which knew, to Rome. It was a difference between what is a city, even a small one, a city, and not something that used to hold 1 million inhabitants and then became ruins. Because if you just go like into the wilderness of Rome, there will be swamp, then mighty remains of a house, swamp, mighty remains of a house, swamp. There it's, farm, semi-modern house. Fallen empires tend to do that. I would not piss off a fallen empire until I was at least the dominant power in my galaxy, and you guys are not out of your planet. Some groups, with the help of some groups, can get some groups to be in some places that kind of sort of resemble space. That might, in an academic sense of your laws of physics, be considered space. But in terms of, just don't go for fallen empire. Literally the worst thing we can do. The thing is, the longer they've been a fallen empire, the more dangerous it is. If they're fairly recent, you can still start to try to wake them up. But a fallen empire is something like the Golden Horde in the 15th century. That'd be a fallen empire. If for some reason
they just managed to get everybody descended from the horde, like nothing fighting by retaining their armies and everything, just like, let's do this thing. They can still literally conquer you. But like 20 years later, when they reached from being a fallen empire to, having completely fallen, no problem. And they just, anybody can walk in. But there's a long period where they're just like gliding on down. You can kind of wake them up. You can. It's not inconceivable. But they, as a general rule, fell asleep because they didn't like you. If you're the guy and you're going to try to wake them up. So if you wake them up, they may be levels of grouchy and maybe levels of inclined to showing that grouchiness. Some are glad to wake up. So anyway, I will continue from the previous save game. Not the one without the earthquake, but the one I made after it. And I will ponder, but for now I will play something else. I really am the idea of not talking about certain space aspects so much. I've been told not to go all out on the details about certain space things. But I will make greater note of it. I believe it will be worthwhile. So, thank you.